ஹாய் எல்லாரும் வந்துட்டிங்களா? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களே? நேற்று நம்ம சேனலில் டெலிகிராம் சேனலில் லோக்பால் லோகாயுக்தா ரெண்டுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் போட்டோம். தமிழ் மீடியமும் போட்டோம், இங்கிலீஷ் மீடியமும் போட்டோம். ஸோ இது என்னென்னா இங்கிலீஷ் மீடியமோட குவிஸ் செஷன். இதில் மொத்தம் 75 MCQ இருக்கும். நேற்று படித்ததை இன்றைக்கி ரிவைஸ் பண்ணுவோம். நம்ம சேனலில் படித்தா தான் இங்கே நீங்கள் எங்கே படித்தாலும் வாங்க ரிவைஸ் பண்ணலாம். எப்போவுமே படித்ததை அதே டெக்ஸ்ட்டை ரிவைஸ் பண்ணாதீங்க, MCQவாக ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம டெஸ்ட்டில் 60 மார்க் 10 மார்க்னு தரகதியாக எழுத போகிறதுல 1.5 மார்க்குன்னு ஒவ்வொரு MCQவாக பார்க்க போகிறோம். அதனால தான் இப்போவும் அதே ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகேவா? கொஞ்சம் கண்டாக இருக்கும், வேறு வழியில். ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Lokpal and Lokayukta Act was officially enacted in which year? 2013, which is the primary object was establishing the Lokpal in India to address citizens' concerns regarding clean and transparent governance. India is a signatory to which international convention that aligns with the creation of Lokpal, UN Convention Against Corruption. Under the Act, the Lokpal is primarily designed to investigate allegations against public functionaries. Which of the following high-ranking individuals falls under the jurisdiction of the Lokpal? Current and former Prime Ministers and Ministers. So, option C. Which group of union government officials are covered under the scope of a Lokpal? Option D. Group A, B, C, D. எல்லாரையும் தான். NGOs and trust falls under the Lokpal jurisdiction if they receive foreign contribution preceding 10 lakhs. The term sujo moto in the context of Lokpal refers to B. Acting on its own motion without a formal complaint. Lokpal has a power of superintendence and a director over a major investigation agency. CBI. What is the standard timeline mandated for a completion of an investigation by the Lokpal? 6 months. Extension for investigation can be granted by the Lokpal provided with reasons are recorded in writing. Trial for cases referred by the Lokpal are conducted in special courts established for that purpose. What is the total number of Lokpal including the chairperson? So, chairperson சேர்க்காம 8, chairperson சேர்த்து கேட்டதுனால 9 members. What percentage of a Lokpal members should be the judicial members? 50%. Who appoints the chairperson and members of a Lokpal? President. What is the maximum age limit for a person to serve as a member of a Lokpal? 70 years. What is the tenure for a Lokpal member is fixed at 5 years. The salary and service condition of a Lokpal person are equivalent to Chief Justice of India. The salary of a Lokpal member is equivalent to Supreme Court Judge. The administrative branch of the Lokpal is headed by the officer of which rank? Secretary of the Government of India. Abdina option C. Lokpal வந்து central government level. அப்போ Lokayukta state government. The Lokayukta functions at which level of administration? State level. How many members typically constitute the Lokayukta excluding the chairman? இங்கே chairman விட்டுட்டு அப்போ 4 members. Including the chairman na 5 members. Out of the 4 members of the Lokayukta, how many must be judicial? 50%. For 50% 4 members 50% na 2 members. So 2 members judicial members இருக்கணும். ஓகேவா? Who are the members of the selection committee of the Lokayukta? Lokayukta selection committee la யாரெல்லாம் இருக்கலாம்? CMS, Speaker, Leader of Opposition. Who officially appoints the member of the Lokayukta? Lokayukta member of Governor. Lokpal member of President. Which of the following is qualification for the chairman of the Lokpal? Lokpal chairman ku High Court Judge. So option B. A person can be eligible for Lokayukta member if they have 25 years of experience in anti-corruption or public administration. Option C. What is the minimum age required to be the member of Lokayukta? 45 years. Which of the following qualities a person from being in a Lokayukta? Disqualifies a person from being in a Lokayukta. So, Office of Profit இருந்தால் அவங்கள வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க லோகாயுக்தாலேருந்து. கேன் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட்
can be appointed to the Lokayukta. பண்ண முடியுமா அப்படி? Strictly disqualified. வாய்ப்பே இல்லை ராஜா. Tenure of a Lokayukta member is அதே 5 years தான். Who's the secretary and director of the inquiry for the Lokayukta? அதை யார் செலக்ட் பண்ணுவா? Lokayukta chairman செலக்ட் பண்ணுவார். List of officers for the position of secretary to the Lokayukta is provided by the state government. Which former high-ranking state officials falls under the investigation power of a Lokayukta? யார் ஹையஸ்ட் பவர்? எல்லாருமே வருவாங்க. சிஎம், மினிஸ்டர், எம்எல்ஏ எல்லாரும். ஆப்ஷன் சி. Does the Lokayukta have authority over state government servants? Yes, ஆமாம், உள்ள வருவாங்க. The organization funded partially by the state governments are உள்ளதான். அவங்கள மட்டும் எங்கே தனியாக ஓட போது within the scope of Lokayukta. Can a private person who aids a public servant in corruption can be investigated by the Lokayukta? Any person who aids corruption, யார் கரப்ட் பண்ணாலும் இது இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணத்தான் செய்வாங்க. எஸ், அப்கோர்ஸ். Is prior permission is required for Lokayukta to start an investigation? அதெல்லாம் யார்கிட்ட கேட்க தேவையில்ல. நோ. Regarding resources the Lokayukta can utilize any state government officer. Lokayukta has the power to summon and question any person. Which of the following is excluded from Lokayukta investigation? யார் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கா? டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஆப்ஷன் பி, டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. விச் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேட்டர் இஸ் அவுட் சைட் த ஜுரிடிக்ஷன் ஆஃப் த Lokayukta? எது லோகாயுக்தாவோட பஞ்சாயத்துக்குள்ளேயே வராது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டிஸ்மிசல், அதை அவங்க பார்த்துக்கிட மாட்டாங்க. Entities under which authority jurisdiction are excluded from the Lokayukta? Local financial audit. If an inquiry started before Lokayukta was constituted, can Lokayukta take it over? No, அது வேற யார் பஞ்சாயத்தோ. Investigation into commercial contracts is prohibited unless there is an evidence of harassments of undue delay. Regarding to Sujomoto, compliance at a state level is law does not specify if it is permitted or இல்லையான்னு. Which unit handles the investigation against ministers and legislatures? Separate investigation unit, அதுக்குன்னே போடுவாங்க. The anti-bribery department typically investigates which category of peoples? எந்த category of peoples? Officials and public servants. During an investigation, the Lokayukta can recommend the suspension of a accused official to superior official. Can the government reject a recommendation to remove the official during an investigation? பண்ண முடியுமா? Yes, with written arguments. To whom the rejection of recommendation rule not apply? யாருக்கு இது பொருந்தவே பொருந்தாது? CM, ministers, MLAs. After an investigation, a detailed report is first submitted to first யாருக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க? லோகாயுக்தாக்கு. Before reaching a conclusion on a report, Lokayukta must hear arguments of யார்கிட்ட ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க? கம்ப்ளைண்ட். யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரோ அவர்கிட்ட. If a complaint against the MLA is proven, சரி, the Lokayukta sends a recommendation to யாருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்பப்போ? the speaker of the assembly. Who is the competent authority for recommendation regarding a minister? மினிஸ்டர் ரிகார்ட் பண்ணி யார் பேசணும்? சீஃப் மினிஸ்டர். Who is the competent authority for recommendation regarding the chief minister? chief ministerக்கே ஒரு பஞ்சாயத்துனா கவர்னர் உள்ள வந்துருவார். Recommendation regarding a state government servants are sent to அந்தந்த பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட்டுக்கு. இங்கே கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ வாட் இஸ் த பெனால்ட்டி ஃபார் ஃபைலிங் அ ஃபால்ஸ் ஆர் ஃபிரோலஸ் கம்ப்ளைண்ட் டு Lokayukta? போய் சொன்னால் 1 வருஷம் ஜெயிலு, 1 லட்ச ரூபா ஃபைனு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இஃப் அ ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ஃபைல்டு, த கம்ப்ளைண்ட் மஸ்ட் பே காம்பன்சேஷன் டு யார் மேலே கம்ப்ளைண்ட் போட்டாங்களோ அவங்களுக்கு தானே, பப்ளிக் சர்வெண்ட்க்கு. த பெனால்ட்டி ஃபார் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் டஸ் நாட் அப்ளை டு, ஸோ எப்போ காட் ஃபெய்த் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அதாவது நம்பத்தக்கதாக இருந்தால். கேன் த Lokayukta இன்வெஸ்டிகேட் அ கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் இட் செல்ஃப்? அவங்களே விசாரிக்க முடியாது. த ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரிமூவிங் அ Lokayukta மெம்பர் இஸ் சிமிலர் டு த டிஸ்மிசல் ஆஃப் அ ஜட்ஜஸ். How many legislators must sign a complaint to initiate the removal of the Lokayukta members? 45. Which court hears a complaint against the Lokayukta member? High Court. அவ்வளோதான், முடிக்க போகிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் தான். Who issues the final order for dismissal of the Lokayukta? யார் ஃபைனல் ஆர்டர் கொடுப்பா?
கவர்னர், ஏன்னா அவர் தானே அப்பாயிண்ட் பண்ணாரு. லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்தா சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் இன்டர்நேஷனல் மாடல்? எந்த இன்டர்நேஷனல் மாடல்லேருந்து இதை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க? அம்பட்ஸ்மேன் மாடல்லேருந்து இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கவரேஜ் ஆஃப் த லோக்பால்? இந்த இதில் எது கவர் பண்ணல? ப்ரைவேட் கம்பெனிஸாக கவர் பண்ணல. வித் நோ கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங். த சேர்மன் ஆஃப் அவர் லோக்பால் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் பை எதன் அடிப்படையில்? வாரண்ட் அண்டர் ஹேண்ட் அண்ட் சீல். If a Lokpal member is 68-year-old at the time of appointment, how long he can serve? அவருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ண டயத்தில் 68 வயசு. எத்தனை வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம்? 70 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ 2 வருஷம். ஓகேவா? 70 வயசு இல்லைன்னா 5 வருஷம். எது முதல்ல முடியுதோ அதுதான். If a Lokpal's judicial branch is headed by, the Lokpal judicial branch is headed by judicial officer. If a Lokayukta selection committee who represents the legislative opposition, யார் legislative opposition represent பண்ணுவா? Leader of the opposition தான். The age criteria for Lokayukta 45 to 75 applies to யாருக்கு இது அப்ளை ஆகும்? போத் சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் தான். OAR ஸ்பெஷல் கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு அண்டர் த லோக்பால் ஆக்ட். எதுக்கு லோக்பாலுக்கு கீழே ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு? ஏன்னா ட்ரையல்ஸ் ஃபார் கரப்ஷனுக்காண்டி தானே. ஸோ அப்போ டு கண்டக்ட் ட்ரையல் ஃபார் கரப்ஷன் ரெஃபர்டு பை லோக்பால். லோக்பால் சொன்ன கரப்ஷனை விசாரிக்கிறதுக்காண்டி. த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரோல் இன் த லோகாயுக்தா சிஸ்டம் பர்சனல் இஸ் டு ப்ரொவைட் நெசசரி சப்போர்ட். Action regarding the defense of India being excluded means national security மேட்டரில் யாரும் தலையிடக்கூடாது. ஸோ ஆப்ஷன் பி, லோகாயுக்தா cannot investigate military strategy or national security matters. அவ்வளோதாங்க guys, 75 கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்து இதை மாதிரி நாங்கள் டெய்லி டெலகிராமில் கண்டென்ட் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து நம்ம யூடியூப்பில் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதையும் படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி யூடியூப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இதுலேருந்து டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? பாய் guys.